Un saludo muy especial a todos y todas. Quiero empezar leyendo una cita del profesor Göran Therborn de su libro La desigualdad mata, los campos de exterminio de la desigualdad. La desigualdad es una violación de la dignidad humana porque deniega la posibilidad de que todos los seres humanos desarrollen sus capacidades. La desigualdad toma muchas formas y surte muchos efectos: muerte prematura, mala salud, humillación, sujeción, discriminación, exclusión del conocimiento de la vida social. Predominante: pobreza, impotencia, estrés, inseguridad, angustia, falta de orgullo propio y de confianza en uno mismo, sustracción de oportunidades y de chances vitales. De ahí que la desigualdad no sea solo una cuestión de billetera, es un ordenamiento sociocultural que para la mayoría de nosotros reduce nuestras capacidades de funcionar como seres humanos, nuestra salud, nuestro amor propio, nuestro sentido de la identidad, así como nuestros recursos para actuar y participar en este mundo. Buenas tardes. La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos, quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la cátedra conlleva al reconocimiento consciente y decidido de saber al otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todos y todas por igual. El día de hoy nos acompaña el profesor Göran Therborn, quien llevó a cabo estudios de sociología, ciencia política y economía en la Universidad de Lund en Suecia, en la cual obtuvo el doctorado en sociología en 1974. Actualmente es profesor emérito de sociología en la University of Cambridge y miembro de la Academia de Ciencias Sociales en el Reino Unido. De 1997 a 2007 fue director del Swedish Collegium for Advanced Study de Uppsala. Ha sido docente e investigador en las más prestigiosas casas de estudio del mundo, entre ellas la Universidad de California, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y la Sorbona en París. Recibió numerosos premios y reconocimientos, así como numerosos doctorados honoris causa de varias universidades. Es autor de cerca de 30 libros que han sido traducidos a más de 20 lenguas. Entre sus obras publicadas en español cuentan Cómo domina la clase dominante, aparatos de Estado y poder estatal en el feudalismo, el socialismo y el capitalismo, 1979. Las tribulaciones de la democracia en América Latina, 1979. La toma del poder del Estado en el capitalismo avanzado, 1979. Ciencia, clase y sociedad, sobre la formación de la sociología y del materialismo histórico, 1980. La ideología del poder y el poder de la ideología, 1987. Una guía, El mundo, una guía para principiantes, 2012, y del marxismo al posmarxismo, 2014. Y por supuesto, su obra Los campos de exterminio de la desigualdad. El profesor Göran Therborn comparte hoy con nosotros la cátedra Bibliotecas y sus retos globales en el siglo XXI en Latinoamérica. Nos acompañará en la interpretación simultánea Juan Carlos Vázquez, profesor de la Universidad de Antioquia y egresado de nuestra Facultad de Idiomas. Because I understood most of what Dr. Natalia was telling you. Buenas tardes a todas y todos. Thanks for the invitation to this extraordinary library initiative.
I'm also happy to reconnect with Colombia at this point in time, on the threshold of a new page in Colombian social and political history. Last time I was in Medellin in 2016 on the occasion of a Claxo Congress, which has so often had a political or civic side as well as an academic one. The events included a meeting where Gustavo Petro was to speak. I remember the enthusiasm with which he was greeted. Gustavo, amigo, el pueblo está contigo. I was wondering then how far that support will reach outside the packed lecture hall. Now we know. Gracias por la invitación a esta extraordinaria iniciativa de la biblioteca. También me alegra reencontrarme con Colombia en este momento, en el umbral de una nueva página de la historia social y política colombiana. La última vez que estuve en Medellín fue en 2016, con motivo de un congreso de Claxo, que como muchas veces tenía una vertiente política o cívica además de la académica. Los eventos incluían un encuentro en el que iba a intervenir Gustavo Petro. Recuerdo el entusiasmo con el que fue recibido. Gustavo, amigo, el pueblo está contigo. Recuerdo que me preguntaba hasta dónde llegaría ese apoyo fuera de la abarrotada sala de conferencias. Ahora lo sabemos. Libraries have played a large role in my adult life. Not so much in my childhood, in which there were no school libraries. And as a shy country boy, it took some time before I dared to venture into the city library of my high school. But there were books at home, and I took fancy to reading from an early age. From my student days until today, as a de facto non-retired emeritus professor, libraries have been central areas of work. Social science libraries, historical libraries, statistical libraries. This was before the digitalization of statistics. Law libraries, particularly for my study of family and sex-gender relations. Legislative libraries, labor movement libraries. And libraries in many countries. In my native Sweden, in Britain, Germany, France, university libraries in the United States, in South Africa, Australia, Singapore, CEBRAP in São Paulo, and Colegio de México. Las bibliotecas han desempeñado un gran papel en mi vida adulta, no tanto en mi infancia, en la que no había bibliotecas escolares, y como tímido chico de pueblo, tardé en atreverme a entrar en la biblioteca municipal de mi instituto. Pero había libros en casa y me aficioné a la lectura desde muy joven. Desde mi época de estudiante hasta hoy, como profesor emérito no jubilado de facto, las bibliotecas han sido áreas centrales de trabajo, bibliotecas de ciencias sociales, bibliotecas históricas, bibliotecas de estadística. Esto era antes de la digitalización de las estadísticas, bibliotecas de derecho, para mi estudio de las relaciones familiares y de sexo-género, bibliotecas del movimiento obrero y bibliotecas en muchos países, en mi Suecia natal, en Gran Bretaña, Alemania, Francia, en bibliotecas universitarias de Estados Unidos, en Sudáfrica, Australia, Singapur, en el CEBRAP de Sao Paulo y en el Colegio de México. I have, of course, also worked on other fields too, studying protest movements by observation and interviewing, including the events in France of May 1968. And I walked the streets and squares, watching buildings, monuments, and people in some 100 cities around the world for my book on cities of power, in Spanish, Las Ciudades del Poder. But as a scholar from a pre-digital age, I have a particular fondness for libraries and for their crucial public service. Por supuesto, también he trabajado en otros campos, estudiando los movimientos de protesta mediante la observación y las entrevistas,
incluidos los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia, y he recorrido las calles y las plazas, observando los edificios, los monumentos y las personas en un centenar de ciudades de todo el mundo para mi libro sobre Cities of Power, en español, las ciudades del poder. Pero como estudioso de una época predigital, tengo un especial cariño por las bibliotecas y por su crucial servicio público. Imperialism and inequality have been my main targets all my life, both as a scholar and as a citizen. Imperialist oppression, wars and violence, inequality, not only economic inequality, but as much or perhaps even more existential inequality, racism, sexism, class contempt, and inequality of power. El imperialismo y la desigualdad han sido mis principales objetivos durante toda mi vida, tanto como académico como ciudadano. La opresión imperialista, las guerras y la violencia, la desigualdad, no solo la económica, sino tanto o más existencial, racismo, sexismo, desprecio de clase y la desigualdad del poder. As someone grown up in the previous century, I'm particularly curious about what this new 21st century will mean and what challenges it will pose. As far as I can now see, after the first 2 decades of the century, there are 3 issues which are likely to dominate the world for the coming decades. Como persona que ha crecido en el siglo anterior, siento una especial curiosidad por saber qué significará este nuevo siglo XXI y qué retos planteará. Por lo que veo ahora, después de las 2 primeras décadas del siglo, hay 3 cuestiones que probablemente dominarán el mundo en las próximas décadas. First, we are currently witnessing the end of neoliberal globalization, of free trade, free global movements of capital, and of serious attempts to cut down and to evade the nation state, privatizing public services and commodifying social relations. In its place, we are getting imperial geopolitics by mobilized nation states, primarily concerned with what I call national security and national interest. The COVID-19 pandemic showed that markets cannot manage large-scale human crises and that states have great capability to act, provided there is political reason and will to use it. En primer lugar, asistimos actualmente al fin de la globalización neoliberal, del libre comercio, de la libre circulación mundial de capitales y de los serios intentos de eludir y disminuir el campo de acción del Estado-nación, privatizando los servicios públicos y mercantilizando las relaciones sociales. En su lugar, nos encontramos con Estados-nación movilizados, preocupados principalmente por lo que llaman seguridad nacional e intereses nacionales. La pandemia del COVID-19 demostró que los mercados no pueden gestionar las crisis humanas a gran escala y que los estados tienen una gran capacidad de actuación siempre que haya razón política y voluntad de usarla. Unfortunately, the end of neoliberal globalization is not primarily being deployed to deal with the planetary climate crisis or with the socio-economic misery of the majority of humankind. Instead, state mobilizations are used for building military blocs and for war. We have the Russian military war in the Ukraine, the US, NATO, and EU economic wars against Russia and China. This century is facing the storm clouds of war. The wars are already several: economic wars, so-called sanctions, cybernetic and ideological wars, and military ones in Yemen and Somalia, for instance, beside Ukraine, and with many more around the corner.
Lamentablemente, el fin de la globalización neoliberal no está siendo utilizado principalmente para hacer frente a la crisis climática planetaria o a la miseria socioeconómica de la mayoría de la humanidad. En su lugar, las movilizaciones estatales se utilizan para la construcción de bloques militares y para la guerra militar rusa en Ucrania, las guerras económicas de Estados Unidos y la Unión Europea OTAN contra Rusia y China. Este siglo se enfrenta a los nubarrones de la guerra. Las guerras son ya varias, guerras económicas y las llamadas sanciones, guerras cibernéticas e ideológicas y militares, en Yemen y Somalia, además de Ucrania, con muchas más a la vuelta de la esquina. What is at stake in this imperial geopolitics is world domination, which since 1945 is exercised by the United States, but now challenged by China and questioned in many parts of the world, including Latin America. For 500 years, the world has been ruled by one and the same dynasty, which is white, Christian, European, and or Eurodescendente. Spain, Holland, Britain, United States, with ample allotments of profits also to other members of the same family, Venice, Portugal, France, Germany, and others. Lo que está aquí en juego en el mundo geopolítico es la apuesta básica por la dominación mundial, desde 1945 ejercida por Estados Unidos, pero ahora desafiada por China y cuestionada en muchas partes del mundo, también en América Latina. Durante 500 años, el mundo ha sido gobernado por una misma dinastía, blanca, cristiana, europea o eurodescendiente, España, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos, con amplias asignaciones a otros miembros de la misma familia, Venecia, Portugal, Francia, Alemania y otros. Now, in this century, the end of this dynasty appears in sight. But the United States will not abdicate without a fight. So when China was winning the game of globalization, the United States changed the game into one of imperial geopolitics, draped in an ideological rhetoric from this Cold War era. Now it's no longer free trade and free capital movements, but secure borders and keeping China out and down as much as possible. How far the US-China conflict will go, how long it will go on, and what will be its final outcome, nobody knows. The rest of the world has an interest in pacifying the conflict and in keeping channels open for global competition on the other issues of destiny of this century. Ahora, en este siglo, el fin de esta dinastía aparece a la vista, pero Estados Unidos no abdicará sin luchar. Cuando China estaba ganando el juego de la globalización, Estados Unidos cambió el juego por uno de geopolítica imperial, envuelto en una retórica ideológica de la época de la Guerra Fría. ¿Hasta dónde llegará el conflicto entre Estados Unidos y China? ¿Cuánto durará y cuál será su resultado final? Nadie lo sabe. El resto del mundo tiene interés en pacificar o apaciguar el conflicto y en mantener abiertos los canales de cooperación global en los demás asuntos del destino de este siglo. The second great challenge of this century is the biggest issue of our time, the survival of the planet, which would be in danger in case of a full-scale nuclear war between the United States and China. But the more likely danger will be climate change catastrophes. This century is the hottest on Earth in 12,000 years.
and the pace of warming is the fastest for the last 2,000 years, according to climate science. We are already experiencing the vengeance by nature of human wounding of and damages to the Earth's ecosystem in the lethal forms of wildfires, heat waves, droughts, flooding, and pollution of air and water. Climate scientists tell us that unless greenhouse gas emissions are brought under control and planetary overheating is kept at the maximum 1.5 degrees Celsius by 2030 and well under 2 degrees Celsius by 2050, devastating disastrous consequences will follow. Despite some progress, the world was not properly on track for that after the Glasgow Climate Conference in November 2021. El segundo gran reto es el mayor problema de nuestro siglo, la supervivencia del planeta, que estaría en peligro en caso de una guerra mundial nuclear a gran escala entre Estados Unidos y China. Pero el peligro más probable serán las catástrofes del cambio climático. Este siglo es el más caluroso de la Tierra desde hace 12.000 años y el ritmo de calentamiento es el más rápido de los últimos 2.000 años, según la climatología. Ya estamos experimentando la venganza de las heridas y los daños causados por el hombre al ecosistema de la Tierra, en forma de olas de calor letales, incendios forestales, sequías, inundaciones y contaminación del aire y del agua. Los científicos del clima nos dicen que, a menos que se controlen las emisiones de gases de efecto invernadero y se mantenga el sobrecalentamiento planetario en un máximo de 1.5 grados para 2030 y muy por debajo de 2 grados centígrados para 2050, se producirán consecuencias desastrosas y devastadoras. A pesar de los progresos realizados, el mundo no está bien encaminado para ello después de la conferencia sobre el clima de Glasgow de noviembre de 2021. Then the US-Russia war over Ukraine has derailed even the slim hopes of Glasgow. In order to punish Russia, US and its allies such as the UK, Canada, Japan, Norway, etc., have launched new projects of fossil fuel extraction. And Germany is going to develop a liquid gas project in Senegal and the UK one in Mozambique. The Biden administration had pledged to give $11 billion a year for climate transition in developing countries. But then came the proxy war with Russia. The United States sent $13 billion to the Ukraine in March, and then a few weeks later, the US Congress allocated another $40 billion to the Ukraine. So then there was only $1 billion given to international climate funding. Luego, la guerra entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania ha desbaratado incluso las esperanzas en Glasgow. Para castigar a Rusia, Estados Unidos y sus aliados como Reino Unido, Canadá, Italia, Japón, Noruega, entre otros, han lanzado nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles. Alemania va a desarrollar un proyecto de gas licuado en Senegal y el Reino Unido uno en Mozambique. La administración Biden se había comprometido a dar $11.000 millones al año para la transición climática a los países en desarrollo. Luego llegó la guerra con Rusia. Estados Unidos envió $13.000 millones a Ucrania en marzo y el Congreso estadounidense asignó poco después otros $40.000 millones. Ahora solo se destinaron $1.000 millones a la financiación internacional del clima. At the other side of the war,
it seems unlikely that Russia, very much a petro state, will be able to stand by its international climate commitments in view of the economic war missiles, so-called sanction packages, fired against it. And Russia's climate science has been crippled by being cut off from European Union databases and prohibitions on importing sophisticated electronic devices. The new geopolitics is increasing the risks of climate change disasters. The World Meteorological Association is already assessing that there is a 50% chance that global warming will exceed 1.5 degrees already by 2026. En el otro lado de la guerra, parece poco probable que Rusia, un estado muy petrolero, pueda mantener sus compromisos climáticos internacionales en vista de los misiles de guerra económica, los llamados paquetes de sanciones lanzados contra ella. Además, la ciencia climática rusa se está viendo perjudicada por la exclusión de las bases de datos de la Unión Europea y la prohibición de importar dispositivos electrónicos sofisticados. La nueva geopolítica está aumentando los riesgos de catástrofe por el cambio climático. La Asociación Meteorológica Mundial estima que hay un 50% de posibilidades de que el calentamiento global supere los 1.5 grados ya en los 5 años que quedan hasta 2026. The third major challenge to humankind of this century is the persistent and in several ways aggravating inequality. It is closely connected to the climate issue. The consumption and lifestyle of the world's richest 1%, drive more planet-warming carbon dioxide emissions than the poorest 50% of humanity. The richest 1% account for 17% of all gas emissions into the atmosphere, and the poor half of humankind for 12%. El tercer gran desafío para la humanidad de este siglo es la desigualdad persistente y en varios sentidos agravada. Está estrechamente relacionada con la cuestión del clima. El consumo y el estilo de vida del 1% más rico del mundo provocan más emisiones de dióxido de carbono que calientan el planeta que el 50% más pobre de la humanidad. El 17% de las emisiones es emitida por el 1% más rico del planeta, mientras que el 12% de las emisiones lo emiten el 50% más pobre de la humanidad. Inequality of human life chances is both multidimensional and complex in its patterns and its dynamics. Many of these complexities are sorted out in my book called Desigualdad Mata, or Los Campos de Exterminio de la Desigualdad, que la doctora Natalia Duque mentioned in her introduction. There are three dimensions of inequality. There is one which we may call vital inequality, which is inequality of life and death, of life expectancy and good or bad health. Secondly, there's existential inequality of freedom, recognition, and respect, or their opposite, like humiliation, misrespect, ignoring. And thirdly, there is inequality of resources, income, wealth, and power. And we have to measure each of them in two ways, as inequality within countries and as inequality between countries. Ahora bien, la desigualdad de oportunidades en la vida humana es multidimensional y sus patrones y dinámicas son complejos. Muchas de estas complejidades están abordadas en mi libro llamado Desigualdad Mata,
en la edición argentina, y los campos de exterminio de la desigualdad en la edición mexicana, el cual la profesora Natalia mencionó en su introducción. Hay tres dimensiones principales de la desigualdad: la vital, la desigualdad de la vida y la salud; la segunda, la desigualdad existencial de la libertad, el reconocimiento y el respeto; y en tercer lugar, la desigualdad de recursos, ingresos, riqueza, poder. Hay que medir cada una de ellas de dos maneras: como desigualdad dentro de los países y como desigualdad entre los países. During colonialism, inequalities increased continuously because of enslavement, extraction of natural resources, ferocious exploitation, racism, and then the Industrial Revolution in the north. Inter-country inequality culminated around 1945-50, but stayed on a high plateau long after decolonization until the rise of China in the 1990s, followed by many other countries. The reduction of the gap among average persons in the south and in the north has been quite modest, however, and the abyss between the richest 1% and the poor half of humanity is still twice as high as it was in 1820, on the eve of the Northern Industrial Revolution and modern imperialist expansion. The average income today of the top 1% of the world is 144 times the average of the income of the poorer half of humanity. 144 times. Think of that. Durante el colonialismo, las desigualdades aumentaron continuamente a causa de la esclavitud, la extracción de recursos naturales, la feroz explotación, el racismo y la revolución industrial en el norte. La desigualdad entre países culminó alrededor de 1945-1950, pero se mantuvo en una meseta alta mucho después de la descolonización hasta el ascenso de China, seguido por muchos otros países en los años 90. Sin embargo, la reducción de la brecha entre las personas del común del sur y del norte ha sido bastante modesta, y el abismo entre el 1% más rico y la mitad pobre de la humanidad sigue siendo el doble de lo que era en 1820, en vísperas de la revolución industrial del norte y de la expansión imperialista moderna. La renta media del 1% más rico era en 2020 144 veces la renta media de la mitad más pobre del planeta entero. 144 veces la renta media de la mitad más pobre del planeta. Piensen en eso. Within country resources inequality was for a long time high and usually trendless in most of the world. However, in the industrial countries, Europe, North America, Japan, economic inequality began to decline after World War II. This was due to the dialectics of industrial capitalism, which Marx analyzed, meaning that the development of capitalism implied at the same time a growth and strengthening of the industrial working class. So on the basis of its new democratic political power, the working class movement reduced all three dimensions of inequality, of health, of freedom and respect, of income and wealth, through public services welfare states, by attacking patriarchy, using industrial collective bargaining and state progressive taxation. And in Russia and China, inequalities were reduced after communist revolutions. La desigualdad de recursos dentro de los países fue durante mucho tiempo elevada y generalmente sin tendencia en la mayor parte del mundo. Sin embargo, en los países industriales, Europa, América del Norte y Japón, la desigualdad económica comenzó a disminuir después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debió a la dialéctica del capitalismo industrial que Marx analizó,
El desarrollo del capitalismo significó al mismo tiempo un crecimiento y fortalecimiento de la clase obrera mundial, industrial. Sobre la base del poder político democrático, el movimiento obrero redujo las tres dimensiones de la desigualdad de la salud, de la libertad y el respeto, de los ingresos y la riqueza, a través de los servicios públicos de los estados de bienestar, atacando el patriarcado, utilizando la negociación colectiva y la fiscalidad progresiva. En Rusia y China, las desigualdades se redujeron tras las revoluciones comunistas. But then around 1980, or somewhat later, these egalitarian advances were stopped and reversed, including in Russia after the restoration of capitalism in 1990, and in China with a turn to state capitalism. Under neoliberal world hegemony, anti-egalitarianism spread across the world, to India and Indonesia, for instance, to Africa, and to Latin America, with Pinochet and Carlos Menem and many others. Pero luego, alrededor de 1980 o tal vez más tarde, estos avances igualitarios se detuvieron y revirtieron, incluso en Rusia tras la restauración del capitalismo y en China con el giro hacia el capitalismo de Estado. Bajo la hegemonía mundial neoliberal, el anti-igualitarismo se extendió por todo el mundo, a India e Indonesia, por ejemplo, a África y a América Latina con Pinochet y Carlos Menem, entre otros. In some of these countries, for example in Russia, in China, and in parts of Latin America, the worst forms of economic inequality have since then been curtailed in the beginning of this century. However, the main picture is that the inequity of the neoliberal years has been consolidated, weighing on the peoples of the world as a millstone. The possibilities of a better life created by the great technological, scientific, and medical advances in recent times are being denied the majority of the human population, even though extreme poverty in the World Bank sense of living on $1.90 a day has been cut down, and it has even been eradicated in China. En algunos de estos países, por ejemplo en Rusia, China y en partes de América Latina, las peores formas de desigualdad económica se han reducido desde principios de este siglo. Sin embargo, el panorama principal es que la desigualdad de los años neoliberales se ha consolidado, pesando sobre los pueblos del mundo como una piedra de molino. Las posibilidades de una vida mejor creadas por los grandes avances tecnológicos, científicos y médicos de los últimos tiempos se están negando a la mayoría de la población humana, aunque la pobreza extrema, vivir con $1.9 al día, se ha reducido y se ha erradicado, sobre todo en China. There is in this century an international intellectual and professional enlightenment in the world, arguing against inequality, exclusion, poverty, oppression, and violence, with the base in the social organizations of the United Nations, the UN Development Program, the ILO, or in Spanish, the WIT, the UNICEF, the FAO, the UN Environment Protection Agency, and other thinking organizations, for instance, the Intergovernmental Panel on Climate Change, and several academic ones, such as the current Paris School of Economics, directed by Thomas Piketty. This egalitarian enlightenment functions like a mixture of a library as a source of information and as a social movement of advocacy. Since the end of the US-Soviet ideological Cold War,
It has become a voice which government politicians feel they have to listen to. Progressive and consensus international government goals have come out of this on women's rights, on climate coping, on sustainable development, for instance. Hay una ilustración internacional, intelectual y profesional en el mundo que aboga contra la desigualdad, la exclusión, la pobreza, la opresión y la violencia con base en las organizaciones sociales de las Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, OIT en español, UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de la ONU y otras organizaciones de pensamiento, por ejemplo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y algunas académicas, como la actual Escuela de Economía de París dirigida por Thomas Piketty. Esta ilustración funciona como una mezcla de biblioteca, fuente de información y movimiento social de defensa. Desde el final de la Guerra Fría ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se ha convertido en una voz a la que los políticos gubernamentales sienten que tienen que escuchar. De ahí han surgido objetivos gubernamentales internacionales progresistas y conscientes sobre los derechos de la mujer, sobre la lucha contra el clima y sobre el desarrollo sostenible, por ejemplo. However, in most cases and for most of the time, governments do not live up to what they have recognized as right and just. The world is not living up to the UN Sustainable Development Goals agreed upon in 2015. And this is an assessment by a recent Sustainable Development Report of the UN of this year. Since 2019, overall progress has stalled. Latin America made more progress than other regions in the beginning, but slid backwards in 2019-2021. The pandemic hit Latin America hard economically as well as in loss of lives. So for the goal of no poverty, only the rich OECD region was on its way to the target of sustainable goal development. On the goals of on the goals of zero hunger, of gender equality, and of reducing inequalities, not a single world region is in the target direction. Although some individual states are in some respects, in the rich countries and in Latin American countries like Argentina and Mexico, seem to be on target in the direction of gender equality. During the pandemic years of 2020 and 2021, an estimated around 150 million people extra went hungry, on top of the about 700 million who were going hungry already. And this is a figure which is likely to increase substantially due to fallouts from the Ukraine war. And in Latin America, only 5 small countries are approaching the target on eradicating extreme poverty. Dominican Republic, El Salvador, Guyana, Paraguay, Trinidad and Tobago, and Uruguay. But none is on target for eliminating hunger, and only Bolivia for substantially reducing inequalities. Sin embargo, en la mayoría de los casos y la mayor parte de las veces, los gobiernos no están a la altura de lo que han reconocido como correcto y justo. El mundo no está a la altura de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU acordados en 2015. Esta es una afirmación con base en el último reporte de la misma organización. Desde 2019, el progreso general se ha estancado. América Latina avanzó más que otras regiones
en 2015-2018, pero retrocedió en 2019-2021. La pandemia golpeó duramente a América Latina, tanto económicamente como en pérdida de vidas. Para el objetivo de no pobreza, solo la región rica de la OCDE estaba en camino de alcanzar la meta. En cuanto a los objetivos de hambre cero, igualdad de género y reducción de las desigualdades, ni una sola región estaba en la dirección deseada. Sin embargo, entre los países ricos, varios estados se movían en la dirección del objetivo de igualdad de género y en América Latina, Argentina y México. Se calcula que durante los años de la pandemia, 2020 y 2021, unos 150 millones de personas más pasarán hambre, además de la cifra ya existente de 700 millones de personas, cifra que probablemente aumentará considerablemente debido a las consecuencias de la guerra de Ucrania. En América Latina, 5 países se acercan al objetivo de erradicar la pobreza extrema: República Dominicana, El Salvador, Guyana, Paraguay, Trinidad, Tobago y Uruguay, pero ninguno en el caso de hambre cero, y solo Bolivia en el de reducción de las desigualdades. Latin America is of old very unequal and has remained one of the most unequal regions of the world. On his visit to New Spain in 1803, the well-traveled German scholar Alexander von Humboldt found Mexico, or New Spain, uniquely unequal. América Latina es desde siempre muy desigual y ha seguido siendo una de las regiones más desiguales del mundo. En su visita a la Nueva España en 1803, el erudito viajero alemán Alexander von Humboldt encontró a México, o Nueva España, singularmente desigual. The persistence of this inequality is somewhat paradoxical. In the country and region of the epochal Mexican Revolution and of the pan-regional progressive student movement for university reform of 1919. I cannot explain this paradox here, but I would like to draw your attention to the fact that, nevertheless, Latin America plays an important role in discussions of the world about and struggles for equity, rights, and peace. La persistencia de esta desigualdad es un tanto paradójica. En el país y en la región de la trascendental Revolución Mexicana y del movimiento estudiantil progresista panregional de la Reforma Universitaria de 1918. No puedo explicarlo aquí, pero quiero llamar la atención sobre el importante papel mundial de América Latina en las discusiones y luchas por la equidad, los derechos y la paz. In the world of the 21st century, Latin America is arguably the world region with the most articulated left discourse and politics. Latin America was not part of the egalitarian movement of the industrialized world after 1945 and the defeat of fascism, although Argentina had an experience of equalization in the Peronist times for 1950, 1970 something. From around 2000, however, Latin America was a vanguard opposition to neoliberal inequality, resulting in significant reductions of income inequality in many countries, though very little in Colombia. But in other countries, it was comparable to the post-World War II changes in Western Europe. The Latin America, we translate this. En el mundo del siglo XXI, América Latina es posiblemente la región con el discurso y la política de izquierdas más articulados. América Latina no formó parte del movimiento igualitario del mundo industrializado después de 1945 y la derrota del fascismo, aunque Argentina tuvo una experiencia de igualación entre 1950 y 1980. Sin embargo, a partir de alrededor del año 2000,
fue una oposición de vanguardia a la desigualdad neoliberal, lo que dio lugar a reducciones significativas de la desigualdad de ingresos en muchos países, aunque poco en Colombia, comparables a los cambios posteriores de la Segunda Guerra Mundial, comparables a los cambios posteriores a la Segunda Guerra Mundial en la Europa occidental. The Latin American experience from 2002 to 2012-14 had three limitations, though. First, it started from Andean heights of inequality, much higher than the European. Secondly, it turned out economically and politically unsustainable, dependent on high world market prices on oil and other raw materials, and having to confront a ruthless oligarchic resistance with a weak and weakly democratic state and a volatile social base. And thirdly, as Piketty and his associates have shown for Brazil, it was largely an equalization only among the bottom 90%, leaving the immensely rich and powerful top 10 untouched. Sin embargo, la experiencia latinoamericana de 2002 hasta 2012-2014 tuvo tres limitaciones. En primer lugar, partía de cotas de desigualdad andinas mucho más altas que las europeas. En segundo lugar, resultó económica y políticamente insostenible, al depender de los altos precios del mercado mundial del petróleo y otras materias primas, y teniendo que enfrentarse a una resistencia oligárquica despiadada con un Estado débil y una base social volátil. En tercer lugar, como Piketty y sus colaboradores han demostrado en el caso de Brasil, se trató de una igualación solo entre el 90% inferior, dejando intactos a los 10 primeros, inmensamente ricos y poderosos. However, the stop of the early 20th century Latin American so-called pink tide did not last long. The coup in Brazil seems to be on its way out now after 4 years of Bolsonaro. And the vicious one in Bolivia is already ousted after 1 year. And recent political changes in Mexico, Chile, and Colombia, where the whole traditional political caste was booted out in presidential elections, indicate at least an opportunity for profound socio-political change in an egalitarian direction. Sin embargo, la parada de la llamada marea rosa latinoamericana de principios del siglo XXI no duró mucho. El golpe de Estado en Brasil parece estar en vías de extinción tras 4 años de Bolsonaro. El de Bolivia ya ha sido derrocado después de 1 año, y los recientes cambios políticos en México, Chile y Colombia, donde toda la casta política fue expulsada en las elecciones presidenciales, indican al menos una oportunidad para un cambio sociopolítico profundo en una dirección igualitaria. In the worldwide movements for existential equality and against racism, ethnic discrimination, and sexism, Latin America plays an important part in the world. With its rather small but pivotal combative labor movements, its militant feminist movements, and its strong organized indigenous peoples, and its incipient black movement. En los movimientos mundiales por la igualdad existencial y contra el racismo, la discriminación étnica y el sexismo, América Latina desempeña un papel importante en el mundo con sus movimientos obreros, más bien pequeños pero fundamentales, sus militantes movimientos feministas, sus pueblos indígenas fuertes y organizados y sus incipientes movimientos negros. Latin America is a region of protest and resistance, as well as of inequality. The new Bolivian constitution and the constitutional proposal in Chile are pertinent to the world. Stopping
a climate disaster has been explicitly incorporated into progressive politics by the Boric and Petro agenda. The Latin American close experience of the US empire and its received manifestations of emancipation from subservience to this empire are also significant lessons to the world. América Latina es una región de protesta y resistencia, así como de la desigualdad. La nueva constitución boliviana y la propuesta constitucional en Chile son pertinentes para el mundo. Detener un desastre climático ha sido explícitamente incorporado en la política progresista por las agendas de Boric y Petro. La experiencia cercana latinoamericana del imperio estadounidense y sus recientes manifestaciones de emancipación de la sumisión a él son también lecciones significativas para el mundo. So when I, as an old scholar and citizen, look out on this world of inequity, discrimination, and violence, looking for a glimmer of hope, I'm first of all looking at Latin America. For all its serious problems, Latin America has at least articulated social critiques, conscious combative movements, creative progressive political leaders, and remarkable librarians. Thank you. Así que cuando yo, un viejo académico y ciudadano, contemplo este mundo de desigualdad, discriminación y violencia, buscando un rayo de esperanza, miro en primer lugar a América Latina. A pesar de todos sus graves problemas, tiene al menos críticas articuladas, movimientos conscientes y combativos, líderes políticos progresistas y bibliotecarios y bibliotecarias notables. Muchas gracias. Professor Therborn, thank you very much for your conference. Juan, muy importante y muy bello escuchar al profesor, también el lugar que da a los bibliotecarios y bibliotecarias como actores que pueden dinamizar cambios importantes para nuestro país. Vamos a tener un momento para preguntas. Si quieres vas diciéndole al profe o ir revisando qué preguntas tenemos en línea para poder compartirlas con el profesor. Natalia says that she thanks you for your kind words, and she also thanks you for the place you give librarians among the for the role they have in the teaching and of knowledge. Juan, si quieres empezamos con una primera pregunta y es de todos los retos que el profesor plantea, nos plantea varios retos para América Latina y el Caribe en un contexto de cambio que actualmente comenzamos a afrontar y a vivir en Colombia. ¿Cuál cree él de esos retos que plantea que puede ser uno, como en ese orden, en esa priorización, uno en el que pudiesen empezar a trabajar específicamente los bibliotecarios y bibliotecarias públicas de todo el país? Professor Therborn, you mentioned 3 challenges for Latin America, and in this context, what do you think is the first challenge that librarians need to tackle? The what? The challenges? You mentioned 3 challenges. Yeah. Latin America. So in this context, I mean, in these 3 challenges, what is the challenge that you consider to be the most important for librarians to tackle and to work on? Well, clearly, I mean, for the world as a whole, the climate issue is the decisive one. It has to be challenged. But the
the responsibility for this, I mean, lies mainly, I mean, with the big countries and the big producers of fossil fuels. So in other part and well, Latin America, of course, I mean, is a major producer of oil and gas, and this is something which Latin American governments have to acknowledge and have acknowledged and deal with in the longer run. But in Latin America, I would say, I mean, that the most urgent challenge is that of inequality, of social exclusion and social poverty, and also of assuring ethnic equality and ethnic respect, which in the multi-ethnic or multinational, plurinational countries of Latin America is a very serious and important issue. So for the world as a whole, the most important challenge is the climate one, and we all have to contribute to that. But it's also true that the decisive moves on climate change have to be made by the main emitters of gases, of carbon and methane dioxide, like the United States, China, Russia, India, Saudi Arabia, and that in Latin America it could be argued that caring for all the peoples of Latin America after all these centuries of exploitation and exclusion should be the most urgent task, in my opinion. El profesor dice que para el mundo entero el problema o el reto más grande que se debe abordar es el del cambio climático, y él dice que este es un reto por el cual deben responder los países más grandes, que son los que más emiten gases fósiles, y para América Latina, bueno, dice América Latina también es productor de gas y de petróleo, y que los gobiernos han reconocido que tienen también una responsabilidad grande allí, pero que el reto más grande que tiene Latinoamérica es el reto de la desigualdad social, el de la exclusión, el de la pobreza, el de asegurar que haya una igualdad étnica y una igualdad racial también, y repite que para el mundo entero los compromisos los deben implementar y los deben asegurar los países más grandes. Arabia Saudita está entre ellos, Estados Unidos, en fin. Y para América Latina considera que el problema más grande, el reto más grande que se debe abordar es el de la exclusión y el de la desigualdad. Thank you, profesor. Tenemos dos preguntas más. Juan Carlos Franco Ramírez nos pregunta: profesor Göran, ¿qué puede suceder si los gobiernos que van llegando, los gobiernos de turno, no apoyan el quehacer de las bibliotecas, sabiendo que éstas contribuyen a la construcción social? Tal vez el profesor pueda ayudarnos un poco de acuerdo a su experiencia y los estudios que ha realizado alrededor de las instituciones sociales y culturales también, y la desigualdad respecto a esta pregunta.
There is a person, Juan Carlos Franco. He asks you what happens or what might happen if governments who are in power do not contribute to working on or to the work on inequality. Well, what will happen is that the societies are being ripped apart, and there will be an enormous increase of violence, criminality, and various kinds of insurrections and riots and violence of all kinds. You have much of that in Latin America already, and this is not going to diminish. On the contrary, is going to increase exponentially unless something is done or about this cleavage of Latin American societies between the rich and the poor. And it also will mean a hamper on the social and economic development of the countries as a whole. Latin America has been sliding backwards in the last decades in the world, economically and socially, not politically and not culturally, not ideologically, as I mentioned. There is this great Latin American tradition of resistance and critique, but in economic measures and measures of human development, Latin America has been sliding backwards in comparison with other regions of the world. And the main reason for this is this persistent, enduring, massive inequality of Latin American societies. El profesor dice que lo que pasará es que las sociedades van a ser destruidas, la violencia va a incrementar, así como la criminalidad, las insurrecciones. De esto tenemos mucho en Latinoamérica y no va a disminuir, por el contrario, va a aumentar a menos que algo sea hecho para acortar la distancia o las distancias entre los pobres y los ricos. Latinoamérica se ha retrasado económicamente, no políticamente ni culturalmente. La crítica no va en esa dirección, sino que se ha observado que hay un desarrollo humano retrasado y en comparación con otros países, con otras naciones, con otros estados, persiste la inequidad. Entonces esto es lo que va a suceder si los gobiernos de turno no contribuyen a trabajar en contra de este asunto. Muchas gracias. Y finalmente, profesor, usted ha planteado en su trabajo y obra que la desigualdad no solo es un asunto de billetera. Y en tanto hay quienes creemos que a asuntos como los que toca el diplomado en el cual se enmarca su conferencia, que es el diplomado en bibliotecas, equidad, derechos y paz, hay quienes creemos que las bibliotecas aportan a esto, a la equidad, a los derechos, a la paz y en tanto a la disminución de las desigualdades. Si bien usted ya lo ha planteado en su exposición, quisiéramos saber usted qué piensa exactamente de esa vinculación desigualdad-bibliotecas, cuando la desigualdad no es solo un asunto de billetera. Professor,
You have said in your work that inequality is not only a thing of money. It's not only about money. And so there are people who believe that peace and equality can be achieved if different factions help. Among those factions or institutions that can help to achieve equality, libraries can exercise and do exercise a job, a good job. So what do you think, or what relationship do you find, or can you make, what connections can you make between the relationships between libraries and equality? What is the connection you can make between the connection between what? Libraries and equality. Between inequality and equality and libraries. And library. Yes. Yeah. Well, I mean, the library, the public library, is a wonderful institution. I mean, it's a public service, and it's open to everyone, and it's a source of information and knowledge which is accessible to everybody. I think this is a crucial, important role, and in probably in this century, or put it this way, in the previous century, libraries played a great role for the rising popular movements, the labor movement, the women's movement, etc., because they provided possibilities to learn, to read, for people who had to work, to support themselves. The schools and academia were very exclusive institutions, whereas libraries were democratic and egalitarian, open to everyone. And we have many autobiographies of militants and activists of social movements of the 20th century who told us, I mean, the great role that libraries played to them, both as a source of knowledge and also as a place providing them with self-confidence, because the libraries accepted them and they could get the knowledge they needed to be proud of themselves. I think in this century, probably some similar role is also played by public libraries with regard to digital learning, learning to use computers and be familiar with the new digital world. I can see that in public libraries in Sweden, where many they play a very important role to new immigrants, for instance, who spend considerable time there learning things. So libraries as a public service institution make a major contribution to a society of citizens, not of subjects, of rich and poor, but of citizens with knowledge
information and culture they can be proud of to have. So I think libraries, public libraries, have a very important role to play, and they have. I don't know anything really about how libraries function in Colombia or Latin America, but in some areas of Europe, I know that public libraries have been also sites of resistance against privatization, ideas of cutting down public services and dismantling public service altogether. So librarians, you are doing a great work, and I'm very indebted to your services and your skills over the years, and I will remember how much I owe you and your work. And I wish you good luck in the future in the defense of public service and democracy and culture for everybody. El profesor dice que la biblioteca pública es un lugar magnífico porque ofrece un servicio público abierto y se puede acceder a todas las fuentes de información y conocimiento, y que estas fuentes de información y conocimiento son accesibles a todas las personas. Así que las bibliotecas públicas juegan un rol crucial. Así que en el siglo anterior, él dice que las bibliotecas fueron centrales en el crecimiento de los movimientos sociales porque sus integrantes podían acceder al conocimiento que les era restringido al interior de las instituciones de educación. Así que las bibliotecas públicas son lugares democráticos. Hay activistas que cuentan la centralidad de las bibliotecas en el desarrollo de su autoconfianza, de su autoestima, y cuentan cómo las bibliotecas les dieron todo lo que necesitaban para leer la realidad y para luchar por sus creencias. El siglo XXI trae algo más al terreno, y es que son los computadores, el aprendizaje digital, y él lo puede ver en las bibliotecas públicas en su natal Suecia, que sirven para los inmigrantes, y ve cómo las personas inmigrantes pasan largos periodos de tiempo allí en las bibliotecas. Entonces, las bibliotecas como instituciones públicas contribuyen a que se establezca una sociedad de ciudadanos, no de individuos sin nombre. Contribuyen también a que se divulgue el conocimiento, la información y la cultura, y que las bibliotecas públicas juegan un rol importante. Él dice, no sé cómo funcionan en Colombia o Latinoamérica, pero en Europa él ha observado que las bibliotecas públicas son lugares de resistencia también, desde los cuales se luchan por el acceso al conocimiento y por otras luchas sociales. Así que él cree que los bibliotecarios, las bibliotecas públicas han hecho una gran labor, y que les debe un montón porque le han ayudado muchísimo en su trayectoria, y que en este sentido les desea mucha suerte en la defensa de la democracia.
Muchas gracias, profesor Therborn, y unas gracias infinitas también a Juan Carlos Vázquez por la interpretación realizada el día de hoy a la conferencia. Agradecemos profundamente al profesor Göran Therborn por su compañía en esta cátedra y, por supuesto, a los y las participantes de esta segunda cohorte del diplomado. Añoramos que este sea un espacio para que como colectivo bibliotecario y alrededor de un bien común tan preciado como las bibliotecas públicas se aporten elementos para la comprensión de la misma como una institución social que sustenta y promueve un compromiso por la defensa de la justicia social, los derechos humanos y la construcción de paz. Muchas gracias y hasta pronto.